everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. I have been teaching for UPSC, IAS, TSPSC and APPSC for the past 6 years. Right. So I was talking about, this act, according to this act only, whatever development projects was proposed by the government, the same from that projects only the land was acquired from this act. It means what? This act was a sole act. This was as a sole act up to 2013 వరకు 2013 వరకు ఇదే యాక్ట్ ఉన్నింది. And from this act only all the development projects were carried out after our independence. ఇంకా ఈ యాక్ట్ మంచి యాక్ట్ కాదండి. This act is called as Devil Act. You can say Decrorian Act, Notorious Act కూడా చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారంటే whatever the provisions are there in this particular act, these all provisions are against what people? Against what people? Against the will of the people, against the will of the affected people animata. In the name of development, lot of people were displaced. Okay, in the name of development, lot of people were displaced without any proper compensation, without any compassion animata. Okay, so you can see that n number of projects were proposed under this act. Okay. Another problem here is in this act no market value is considered. ఇప్పుడు మా ఇల్లు ఉందండి టోలీ చౌకీలో. Okay, this is my home in Toli Chowki. It is worth now 1.5 crore. Now in the market rate 1.5 crore worth. మళ్ళీ మొన్న ఫ్లైఓవర్ వచ్చింది మా ఇంటి దగ్గర. ఓకే, దెన్ ఇట్ బికేమ్ 1.5 కంటే కొంచెం ఎక్కువనే అయిపోయింది. ఫైన్. సో మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ దిస్ మచ్, కానీ గవర్నమెంట్ రేట్స్ అని వాళ్ళు ఒక కొత్తగా ఇస్తారు మనకు. ఓకే, సో దే విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ 55 lakhs like that they will give you. But your market value when anybody comes to sell or when anybody comes to buy your house in near around Toli Chowki, Manikonda దగ్గర, okay, so lot of money they will ask. Okay, lot of money they were ready to give animata. Getting my point here? Yes. So market value is not considered. So whenever land was acquired from the people, whether it is agricultural land, whether it is their houses has been dismantled, so market value is not considered. The act has given more power to the government. More power to the government అంటే గవర్నమెంట్ మన దగ్గర నుంచి ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. Government can take the land, the house, the properties of us forcefully also, and we have no remedy for it. We have no remedy for it. Okay, we cannot go to the court because act says that way. Okay. Fourth one, under this 1894 act shows that any type of land will come under acquisition. Any type of land, whether it is agricultural land, whether it is a arable land, whether it is a forest land, okay, whether it is a wetland, whether it is a economically sensitive area land, ecologically sensitive area, any land could be acquired by the government, okay, under this act. Okay, last one we are having here, this act do not provide compensation on the market value. Okay, compensation on the market value is not given. 1.5 crore is not given to me. They had their own calculation. వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్ చేసుకొని ఇంత ఉంటుందని మీ ల్యాండ్కి అని అలా ఇచ్చారు. Okay, so people got hurt, people protested, people went to the courts, but still projects were carried forward. Okay, projects were carried forward. Okay, fine. Then what about these consequences? What happened? So మన దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకొని ఏమన్నారంటే మెట్రో కడతాం, ఒక డ్యామ్ కడుతున్నాం, వీఆర్ constructing a power project, we are widening the roads, we are constructing a mandi market అలా అన్నారు. కానీ ఏమైంది, అది తీసుకొని ప్రైవేట్ పీపుల్కి ఇచ్చారు, అడానీ, అంబానీ, రిలయన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, అసలు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నారంటే 2023లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. ఈ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి టోలీ చౌకీ ఏరియా మొత్తం తీసుకున్నారు.
ఓకే 2023 వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డ్యామ్ అలా అన్నారు. టోలీ చేకి ఏరియా మొత్తం తీసుకున్నారు, బట్ కట్టలేదు. ఓకే 2024 పోయింది, 25 అండ్ 26 వెంట్. ఓకే సో దిస్ పాలసీ లెడ్ టు ఇంక్రీజ్ జెస్టేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే ఇంక్రీజ్ జెస్టేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఓవరాల్ కాస్ట్ కూడా పెరిగింది. ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. వై? బికాస్ గవర్నమెంట్ గేవ్ మీ ల్యాండ్. గవర్నమెంట్ నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చి, నేను అంబానీ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చి, అంబానీ సార్ మీరు ఒక మెట్రో కట్టండి సార్ అని చెప్పారు. రైట్. సో యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. టాటాస్, అంబానీస్, బిర్లాస్, సాబెరీస్, మానిక్ చంద్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, బిగ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ టైకూన్స్ అంటారు వాళ్ళకి, జైంట్స్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ దేర్ నో. whenever they wanted to start a new business, whenever they wanted to expand their own business, వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాఫిట్తో చేయరండి, అస్సలు చేయరు వాళ్ళు ప్రాఫిట్తో. ఓకే వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ ఫైండ్ పార్ట్నర్స్. దే విల్ ఫైండ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటారు, కొంచెం డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు. అండ్ దే విల్ ఆల్సో ఇష్యూ షేర్స్. కొంచెం డబ్బులు మన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు అండ్ వాళ్ళు కొంచెం పెడతారు. ఓకే దట్స్ వై న్యూస్లో అప్పుడప్పుడు మీరు చూస్తుంటే యూ విల్ గెట్ వన్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్లో. వాట్ ఈస్ దట్? ఓకే రిలయన్స్ హ్యాస్ అనౌన్స్, అంటే అంబానీ గారు, రిలయన్స్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ఓకే ఏ మెట్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్. రిలయన్స్ హ్యాస్ అనౌన్స్ ఏ మెట్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ వర్త్ 100 crores in which Reliance is going to invest 30 crores only. అట్లా 100 crore పవర్ ప్రాజెక్ట్ అని వాల్యూ చెప్తారు, కానీ రిలయన్స్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ హౌ మచ్ 30%, 30 crores. అండ్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ వెల్కమ్, అంటే ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఎస్బీఐ, ఆ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకు ప్రమోటర్స్ అంటారు. దే విల్ ప్రమోట్ దట్ ప్రాజెక్ట్, దే విల్ ప్రమోట్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. సో బేసికలీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి చాలా మంచిగా వాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు? హూ ఆర్ దేర్? బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి చాలా మంచిగా వాడుతున్న వాళ్ళు హూ ఆర్ దేర్? దే ఆర్ ది క్యాపిటలిస్టిక్ పీపుల్. వాళ్ళే ఎక్కువ తీసుకుంటారు బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి. వీఆర్ ది వన్స్ హూ జనరలీ డోంట్ గో టు ద బ్యాంక్స్ అండ్ వీఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్. బట్ దిస్ సైకాలజీ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్. యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ది బ్యాంక్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైజ్ ఏ ఫీజిబుల్ ఈఎంఐ తీసుకొని మనం బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి యూజ్ చేయాలండి. ఓకే దట్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే డోంట్ గో ఫర్ మనీ లెండర్స్, డోంట్ గో ఫర్ ఫైనాన్షియర్స్, డోంట్ గో ఫర్ చిటీస్, గో టు ద బ్యాంక్. ఓకే ఫైన్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, నేను అంబానీ, నాకు సార్ ఈ ల్యాండ్ మీరు తీసుకోండి సార్, టేక్ దిస్ ల్యాండ్ అండ్ డెవలప్ ఏ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పారు. నేను ఎస్బీఐ దగ్గర నుంచి కొంచెం డబ్బులు, ఇంకా మీ దగ్గర నుంచి షేర్స్ ఇష్యూ చేసి కొంచెం డబ్బులు రేస్ చేసిన. బట్ వాట్ హ్యాపెన్? ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసిన తర్వాత ద పీపుల్ హూ ఆర్ గాట్ డిస్ప్లేస్డ్, ఆ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ వల్ల ఎవరెవరు ఎఫెక్ట్ అయినరు, ఓకే దే అప్రోచ్ ద కోర్ట్. వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళిండ్రు. దే అప్రోచ్ ద కోర్ట్ సేయింగ్ దట్ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేదు, మార్కెట్ వాల్యూ మీద మాకు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేదు, అవన్నీ చెప్పారు. దెన్ కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ స్టే ఆర్డర్. ఏం చేయకండి ఆ ల్యాండ్కి, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ టు ద ల్యాండ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేటస్ కోగా మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే లెట్ మీ ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ ద జస్టిస్ హియర్, కోర్ట్ సెడ్ ఇన్ దట్ వే. సో నౌ యూ రిమెంబర్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ద సైకిల్ ఈస్ దిస్ వే. I am Ambani, I want to start my metro project there. I was given permission by the Telangana government to start the project. Land was acquired, everything happened. I took loans from the various banks. Okay, every month banks will ask me interest rate or not. Yes, interest rate banks will ask me. Okay, so I have to pay them interest rate. I have to pay you people also. Meeru kuda shares konnaru, meeku kuda ivvali nenu. Right or wrong? సో బట్ వాట్ హ్యాపెన్, హైకోర్టు ఆర్డర్ వచ్చి అది స్టే వచ్చింది. అందులో 1 year, 2 year, 3 year ఇట్ వెంట్ లైక్ దాట్. అండ్ యాజ్ ఎ అంబానీ ఐ హ్యావ్ టు పే టు ద వేరియస్ పీపుల్. నో, మై మనీ ఈజ్ గోయింగ్ అన్నెసెసరీ. Now the cost of the project is continuously increasing. సో మై అంబానీ, టాటా, బిర్లా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఓకే
మీ వల్లనే జరిగింది. మీరు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు మాకు, ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసిండు, మళ్ళీ హైకోర్టులో ఆర్డర్ వచ్చింది, మీ వల్ల మాకు మొత్తం కాస్ట్ ఎక్కువ పడింది. సో ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ హూ హ్యాస్ టు కంపెన్సేట్ అని వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్కి అడిగిండ్రు. మళ్ళీ మన బడ్జెట్లో మన ట్యాక్సెస్లో నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు పే చేయాలి కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ గవర్నమెంట్ పే చేసినట్లుగా అయింది. ఆ గవర్నమెంట్ అసలు పే చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద మనీ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో గవర్నమెంట్ ఆటోమేటికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద బడ్జెట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్, దట్ మనీ తీసుకొని గవర్నమెంట్ అంబానీ టాటా వాళ్ళది ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిందనమాట. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. See, our money, how it is channelized to ease the situation of what? Capitalistic. Ease the situation of what? Industrial tycoons. Mana డబ్బులు, మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఓకే, మన సేల్స్ ట్యాక్స్, మన జిఎస్టీ, ఓకే, వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెండ్ అయింది కాబట్టి వీళ్ళు గవర్నమెంట్కి అప్రోచ్ అయ్యి పెద్ద వాళ్ళు కదా, గవర్నమెంట్ సీఎం దగ్గర కూర్చుంటారు. దే విల్ సిట్ విత్ ద సీఎం and they say that, sir, because of you only project got delayed for 2-3 years. మీరు ప్రాపర్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. They went to the court now. Okay, why should we bear the interest rate and what should I tell to my shareholders? వాళ్ళు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని వాళ్ళు షేర్స్ తీసుకున్నారు నా దగ్గర నుంచి. Okay, now my Tata brand will get damaged. Ambani brand will get damaged because if I don't pay to my shareholders, they will never invest. ఫ్యూచర్లో నా ఎక్స్పాన్షన్కి, నా కొత్త ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ నాకు చేయరు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏ వెరీ ఫెయిల్డ్ బిజినెస్ మెన్ లాగా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ స్టిల్. సో కేసీఆర్ సార్ ఏమంటారు? ఓకే, జనరలీ మోర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఈజ్ మోదీ గవర్నమెంట్, వాళ్ళే ఎక్కువ అంబానీస్కి ఇచ్చారు. ఓకే, దెన్ మోదీ సార్ ఏమంటారు? ఏం టెన్షన్ పడకండి అంబానీ గారు, మీకు ఎంత ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది, మీకు ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది, సరే బడ్జెట్లో మీకు ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, అలా ఏదో ఒకటి స్కీమ్ తీసుకొని, ఓకే, అక్కడ నుంచి డబ్బులు ఛానలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఎట్లా ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో బట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు పే చేయాలి? అంబానీ వాళ్ళు. ఎవరు పే చేస్తున్నారు? బడ్జెట్ నుంచి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఆ బడ్జెట్ ఎవరిది? మనది. సో మై మనీ, యువర్ మనీ, ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ మనీ ఈజ్ ఛానలైజ్డ్ టు పే టు ఈజ్ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఈజ్. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా పరేషాన్ అయిపోయిండ్రు. సో దే ఆర్ వెరీ టెన్స్డ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. దే వెంట్ టు ది గవర్నమెంట్ అండ్ ఆస్క్డ్ ఈజ్ అవర్ ఈజ్. కానీ మనకు 2% కూడా వేవ్ ఆఫ్ ఇవ్వదు గవర్నమెంట్. ఓకే, ముద్రా లోన్ తీసుకున్న తర్వాత దెర్ ఇస్ నథింగ్ విల్ గెట్. ఓకే అండి, రైట్. So this is all very important for you to understand. Please understand it. Overall cost enduku increase aitadi ani nenu meeku cheppina. Because of what? Gestation period will increase. Means 2023 lo propose chesindru, but it has went to 2024, 25 like that. Okay, when this project has not yet started. Then in this particular act also, effect on food security. As you all know that in this act, any type of land could be acquired by the government. So sometimes what happened? Agricultural land also acquired. Agriculture or land is also used for the development of what? Projects. So what happened? Population increasing. Agricultural land is anyhow limited in our country because all soils are not suitable for agriculture, and all the land we cannot use it for agriculture purpose. So population increasing, agriculture land inka decrease aithe. Okay, then what about the crops production? Okay, then supply will decrease, inflation will increase. When inflation is there, then how poor people should afford the basic necessities? 200 rupees per kg dal unte etla, 100 rupees per kg rice unte etla, custom kada, right? It will be big difficult. So because of this policy, food security will get compromised. And this land policy, unable to decide the market value of the land acquired, compensation enta ivali, how to rehabilitate, not in a transparent manner. So in this act, all of these important aspects are not discussed. Act lo ilanti provision e ledu. Okay, now so we have understood what I have told you. 1894 act lo more displacements ainayi, that is one point, and you can see that these are all projects. Okay, and I have told you that features of this act: no market value, more power to the government. These are the features of the act. These are the 5 important features of the act. And because of this policy, what happened? Because of this policy, gestation time increased, overall cost increased, food security is all. Okay, now ideal land policy should be how a ideal land policy should be. How a ideal land policy.
ఐడియల్ అంటే బెస్ట్ పాలసీ, ల్యాండ్ పాలసీ ఎలా ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే అని మీకు అడిగితే మీరు బెస్ట్ చెప్తారు కదా, అట్లనే. ఓకే, సో ద బెస్ట్ ఆర్ ది ఐడియల్ ల్యాండ్ పాలసీ షుడ్ బి farmer, if the farmer land is taken by the government, proper compensation should be given to them and proper rehabilitation should be given to them. Okay, proper compensation to go and settle in somewhere, some place else, so కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వాలి. అండ్ రీహాబిలిటేషన్ మీన్స్ వాళ్ళకి ఓకే వేరే ప్లేస్లో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, rehabilitation means whatever they were doing before, they should start doing the same thing in another area. Compensation means to move from one place to another place, you need to have some requirements, no? Koncham double kaval kada, adi. Fine. Industry must utilize land. Okay, industry should not delay the project. The moment a land has been acquired for the development of any project, the industry should use it at the earliest, and the project should come also at the earliest. This is also important. Participation of farmer in the benefit of industry. Participation of farmer in the benefit of industry. Okay. If the land is taken for mega food parks, mega means a big area. Food park means related to what? Agriculture crops. Related to what? Food processing industry, badam milk, curd, atla, chocolates like that. Okay. So these are called as mega food park. IT park ani antaru high-tech city ki. IT park and a big area, only IT companies will be there. Mega food park means all industries related to food. Suppose a land has been acquired for the construction of this mega food park, then చుట్టుపక్కల ఉన్న farmers, okay, all the farmers should be given benefit into these industries. Means if the food processing industries, if the milk is getting converted into badam milk, if the wheat is converted into what? Corn flour, if the potato tomato are converted into sauce, okay, if the mango and the raw mangoes are converted into what? Pickle. Understood my point? So all of these raw materials should be taken by these industries from the nearby farmers. From the nearby farmers. Means those who have been displaced, okay, those who have been displaced and asked to move from one place to another place, వాళ్ళకి ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్స్ ఇవ్వాలి. Okay, వాళ్ళకి ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్స్ ఇవ్వాలి, right? So they will also develop. Okay. Public purpose should observe carefully and then only land should be acquired. Always remember this point. Land acquisition cannot be done for the private purpose. Land acquisition cannot be done for a private purpose. Means if government of Telangana, okay, if Adani Group has proposed what I say is a recreational లేకపోతే వండర్లా లాగా ఒక పెద్ద క్రియేట్ చేస్తాం, మేము రీక్రియేషన్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక 10,000 మెంబర్స్కి జాబ్ వస్తుంది అండ్ యువర్ హైదరాబాద్ విల్ గ్రో యాజ్ ఎ టూరిస్ట్ స్పాట్ ఆల్సో అని తెలంగాణ కేసీఆర్ సాబ్కి చెప్తే కేసీఆర్ సాబ్ ఓకే సరే మీరు చేసుకోండి, ఓకే అక్కడ ఉన్న ఏరియా మొత్తం తీసుకోండి. అట్లా కాదు. ప్రైవేట్ పీపుల్ కోసం, ప్రైవేట్ పర్పస్ కోసం, ప్రైవేట్ ప్రాఫిట్స్ కోసం ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేయరు. Okay, always remember this point. Okay, it should be for public purpose. Means if any time a land has been acquired, it should help the total public. It should help the total community. It should be of common use to every one of us. Okay, it cannot be used only for private people. Okay, so these are the important ideals on which our land policy should be placed. Okay, right. Law Act of 2013, a new act has been come because of that particular 1894 Act. Okay, 1894 Act, you all know that it has lot of problems, right? So Government of India have enacted, this is enacted by the Congress government in the year 2013. Okay, but amendment was done by the Modi government in the year 2014. There was some act related technical problems were there. Okay, provisions were very good anyhow. When the Congress government made it, the provisions were very good. So provisions, Modi government also did not touch the provisions. They were all okay.
but some amendments has to do in some other acts. So that's why a ordinance has to be passed for it, and the act has come later on properly. Because they went from the government itself, so what they can do? They cannot do anything, right? L means Land Acquisition, Rehabilitation, Resettlement Act 2013. Okay. This act was proposed by Government of India, and this act is implemented by, remember this point, Department of Land Resources. Department of Land Resources under Rural Development Ministry. Department of Land Resources under Rural Development Ministry. Basically, they will ask you this question in the examination. Please properly by heart it. Okay. Now the question is, when already 1894 Act undi kada, why this act has been enacted? Why this new act? So we have seen the provision, no? Notorious provisions undadam vallane manaku we got a new act 2013. Okay. Land acquisition, according to this new act, land acquisition means government or private company purchasing private land for public purpose. Very, very important. For public purpose. So Ambani, Adani, Birla, Saberi, Manikchand, Kapoors, etc. Private people, private giants. Okay. Plus government can make agreement, public-private partnership antaru. What do we call it as? Public-private partnership. Government can collaborate with Adani, with this. And they are going to construct a airport, or they are going to construct a natural gas production, or they are going to construct a metro. Okay. So now you tell me, all of these are for what purpose? Can only Ambani family will go from airport? Okay. Can only Saberi's family can go in the metro? No. All of these for what purpose? These are all for public purpose. Right or wrong? Okay. So basically, if the land is acquired, it has to be acquired for the purpose of public kosame. Lekapothe acquired cheyaleru. Okay. So specifically mentioned in the new act that if the land is acquired, it has to be for the public purpose. Okay. Ambani cannot say, I want a villa, give me land. Adani cannot say, I want a race horse course, give me the land. Okay. Saberi cannot say, I want a golf court, I want a land. ఇది ఎవరి కోసం? మీకోసం, మా కోసం కాదు కదా. It's for them purpose. అలా ఇవ్వరు. Land acquisition cannot be done for only for private people. If land acquisition happens, it has to be for the purpose of what? Public కోసం. Okay. That is what is there here. Properly, private land. Private అంటే మీ land, నా land. Okay. People land తీసుకుంటున్నప్పుడు, when the government is acquiring private land like your land or my land, people's land, then it has to be for the purpose of public. Okay. But under the British era and under the notorious Land Acquisition Act of 1894, the term public purpose was ambiguous, means does not have a proper meaning, and open to executive discretion. Means collector will only say, okay, Ambani goes, okay, to the collector, I want to build this project. Collector will say, okay, this is for public purpose only. Okay, even if it is for a private purpose, he used to certify this is a public purpose. Executive discretion. What is it? Okay, so Babus, okay, IS Babu antaru kada, IPS Babu, IS Babu antaru, means they are called as what? Babus. Okay, bureaucrats. Bureaucracy has a discretion to call a project as a public and private. And Tata, Ambani, Birla వాళ్ళకి లంచం ఇచ్చి, సార్ ఇది గల్ఫ్ కోటే సార్, కానీ అక్కడ నుంచి
గోల్ఫ్ కోర్ట్ ఉంది కదా, అది మేము డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం మన పిల్లల కోసం. సో కానీ ఆ పక్క ఉన్న మొత్తం చెత్త ఉంది కదా, అది కూడా మేము తీసేస్తాం. కొంచెం రోడ్ కూడా ఇట్లా రౌండ్గా చేసేస్తాం. సో కొంచెం పబ్లిక్ కోసం కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అది. సో అలా కలెక్టర్కి లంచం ఇచ్చేసి ఓకే వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇస్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్కి కూడా పబ్లిక్ పర్పస్ అని చెప్పేసిండు. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఎస్, ఫైన్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ 1894 యాక్ట్లో the land was acquired, okay, and there is no proper reason was given. The reason was on the discretion of executive, that the poor people land was acquired at throwaway prices in the pretext of what? Development projects. Throwaway, sasta prices lo తీసుకున్నారు, sasta prices, cheap prices లో తీసుకున్నారు. డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం అని ఎట్లా అన్నారు మొత్తం. ఓకే, చాలా తక్కువ డబ్బుల్లో ఆ ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి, పూర్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి, విలేజెస్ దగ్గర నుంచి, okay, very very least prices that they have. You will always see in the movies, mana Telugu movies, it's a very common thing, so you can properly relate with it. Sometimes, as I have told you, that such projects never started, and the same cheap land was resold at higher prices to the real estate developers. అంబానీ వాళ్ళు ల్యాండ్ తీసుకొని మన దగ్గర నుంచి కడుతున్నాం అని చెప్పారు. మళ్ళీ అది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. దెన్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే ఫౌండ్ ఏ బిల్డర్, వాళ్ళకి అమ్మేసిండు. ట్రిపుల్ 4 times than the price that what they have bought. 4 times that they have bought. So project never started, and whatever the land was there, they were sold at higher prices to the real estate developers without building anything. Okay, without building anything. ఇంకా ఖరాబ్ చేసేసిండు మొత్తం. ప్లాంట్స్ గ్రో అయిపోయినాయి, అంత మొత్తం ఖరాబ్ చేసి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. నథింగ్ దే హ్యావ్ డన్. ఓకే, that is the reason we have got this particular new act. So ivanni loopholes ki to remove these all loopholes, a new act has to be proposed. That's why we have got Law Act of 2013. Thanks for listening to me. Have a nice day. Bye bye, take care, and do spread the all videos, okay, so that everyone will take the benefit of it. Have a nice